Well. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Tête à Tête. Welcome to each and every one of you. This program is so old, it looks like it has been there for the longest. Tout bagage ça a démarré automatiquement depuis que Jean-Claude te connaît, il fait existence avec les artistes, les auteurs, etc., etc. Tête à tête, c'était audio que le déconnier, dès lors, m'a songé une ancienne station de dépassé. Je ne dis là, il vini dans l'écran télévision. Cependant, nous avons un seul objectif. Présenter avec nous-mêmes un monde qui est capable de tirer leçon de lui-même, apprendre de lui-même et peut-être même comprendre un pile bagaille de valeurs de la vie qui est capable de servir demain, si je veux, comme des modèles. Là, m'a passé telle circonstance, comment pour me faire, comment me sortir là-dedans, comment me traverser, comment me pas abandonner la patrie et puis dire qu'on va me lever devant moi là, bon, me perdu. Laissez-moi vous dire que hier encore, j'avais 20 ans. Je gaspillais le temps. C'est ça, il a dit. Mais cependant, moi-même, je ne sais pas quoi que je gaspille le temps pendant 20 ans. Oui, c'est vrai, le visage a changé. Et nous avons des rides des fois, nous avons des cheveux blancs, etc. Cependant, nous voulons croire que nous avons cervelle là toujours là, elle est toujours à fonctionner, bouche là marcher, et penser à toujours là. Ainsi, on a toujours un bagage pour nous offrir, même dans le visage là capable pas faire super plaisant comme dans le passé. Avant, je regardé en 1986, j'ai fait un entretien avec un monde, et puis là, on prend les là, les viral. Je me dit, est-ce que c'est mouché ça vraiment qui était Jean-Claude ça? Non, oui, c'était lui, mais c'est lui encore qui est là aujourd'hui. On a un superbe invité pour nous-mêmes. Elle nous connaît pourtant des prénoms, lettres de nom au monde, avec prénom de signature, ils démarrent, ils font mélange, son bagage sérieux. Nous avons la Claudette Cupidon. Non seulement son infirmière que liée, mais c'est auteur tout à la fois. Ça l'a bien pour dire aujourd'hui, elle a les bras super importants, palpitant d'intérêt, les parents, payez attention, Timoun, payez attention, suivre les réalités. The circumstances of her life has been redeemed to be a model, I should say, okay? And I'm pleased to welcome on board for the first time at Tête-à-Tête, Claudette Cupidon. Time is going to be short, but we're going to give you the essential. Claudette, how are you? Doing well. Très bien, merci. I understood that you have English audience watching this, so therefore we're definitely going to mingle into both languages, so I hope that people won't mind at all, because, you know, sometimes you got to bring home where it's at. Claudette, why don't we start with, what was Claudette? Where did Claudette start? Where was Claudette born? Things of that nature. Run the little background for me as much as you can. I'll stop you here and there because if you're telling me anything interesting, I would want to know more. Go ahead. Hi everyone, je salue tout le monde. Bon, moi c'est Claudette Cupidon, moi j'ai une petite et puis je suis mariée. Donc, c'est infirmière. Sorry. Yeah, travail dur, c'est ça. Claudette, qu'est-ce que tu fais? Oh, je fais Port-au-Prince, Haïti. Faites Port-au-Prince, Haïti. Oui. So, tu es en face en Haïti. Oui, jusqu'à Réto. Parlez-nous de crèche de passage là. C'est le cas de pile bague intéressant là-dedans. Une télécole Cabouché pour secondaire. Ah bon? Okay. Et puis le des audios et puis parents venaient et puis ils te quittaient. Ils étaient avec parce que c'est des courir toute journée et le political unrest. Là qui a bien parlé? 86. Oh là! Yes, 86. Oh, c'est le samedi tout été parce que il y a pas les jeudis à tes chaud parce que laissait à brûler les monde. Ma côté bagage, c'est ça. Oui. Très stress. Tu es bon tout bas. Chaque période, des jeunes type de l'école qui étaient involvés. OK. Oui, c'est ça. Il y a très jeune, pas seulement grand monde qui était méchant. Cela veut dire que on gagne plus ça dans la mémoire de souvenirs dans le pays d'Haïti. Yes. Mais après ça, il était bon parce que you know, t'as toujours allé, mais qu'on y a un bal encore. OK, comprends. OK, à part de acte marquant ça qui passait dans la vie,
dans la jeunesse dans le pays d'Haïti, qui ça qui était réjouissant, qu'on est capable de dire, qu'on songe, comme Bien- bon moment. Voyager était nice, c'était très bon. Pays nous était très bon, c'était Haïti chéri le ça. Mhm. Mais notre esconia, nous pas quand même aller parce que nous peur. Je comprends. Mais on trouve que vous avez quitté, you are leaving Haiti and you are entering the United States, whereas the connection is going to be kind of hard to establish. There will certainly be language barriers and all of these things. Ouais. How did you surmount this? On travaille sur ça en pile. Mhm. On travaille sur ça très dur et puis on est arrivé. Grâce à Dieu. Ou l'entrée qui est atterri? Matériel à New York, Manhattan, Brooklyn, t'es côté ça yo et puis t'as les lentilles institut. Après ça, moi prends secrétariat. Et puis après ça, je prends nursing. Ok, Je ok. travaille avec un avocat, je suis un legal secretary. Très bien. Et puis après ça, en général, je viens ici, Boston, je travaille pour 7 docteurs. Dans Comme l'institut, tu es passé dans la cour de New York là. Interborough Institute Ok. in Manhattan. Dans qui ça que tu as aidé ou même? Est-ce que c'est même qui t'a aidé avec anglais? Yes, Ok. primarily. Ok. Primarily, et puis bien que je suis anglais déjà, et puis je apprends vite. Mais on pas fait transition high school là ici, parce que c'est censé. Je fais. Au fait, ok. Au Je fait. traduis. Et puis le malais me prend GD, hein, Ok. parce que yo testé mais puis me passé et puis Ok. tu entré dans l'institut. Ok, 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 Yeah. ok, 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 ok. Très bien. So de là, sorti là-dedans, et puis vous pouvez aller dans, de traverser de l'institut et puis entrer dans le nursing. Secrétariat. Secrétariat là-bas. Oui, c'est ça, sans dire, c'est ça. Mhm, Dans l'institut, je me fait un an. Pour 2 ans, je prends classe toute nette, 15 crédits Ok. par semestre. Je fais là 1 an et demi. Ok, ok, Ouais, c'est ok. ça. So, vous venez de démarrer carrière tout d'abord dans le secrétariat. Secrétariat, tapez vite, tapez bien. 75. Words of Still mouth. like that. C'était l'époque ça, c'était alors, Yes, yes, yes. Est-ce que vitesse ça toujours là? Oui. Ok. C'est remarquable parce que même le m'a tapé dans ta fala, je regarde et dit ah, je dis yeah, I was a secretary first, yeah. Don't worry. C'est mon Expérience avec avocat dans le monde légal là, ça sont tiré là-dedans. en pile. Ok. Ouais, dans la vie ça, tout ça on apprend, ou pas jamais perdu. Les 40 ans plus tard, on utilise quand même. So pas grand jamais perdu dans l'éducation, ça prend et ça fait toujours bon. Nous, depuis tout le temps nous vivons, nous vivons, nous apprenons. Pas grand qui jamais connaît rien. Amen. Tout Qui bagage. a fait une toute bagarre. Qui yeah. connaît rien. Combien de bureaux d'avocats vous avez travaillé avec l'autre bois? One. Un seul. For many years. Okay. And then after that, I came here from Brooklyn, New York. Est-ce que vous avez fait et secrétariat et nursing à la fois? No. No. Okay. No. One at a time. One at a time. Yes. Ok, so qui l'a vu entrer dans le nursing? I think it was 92? 92. 92, a long time ago. So were Half you, my were, life. were you here or were you? I was here You were here, and right. te gon l'école Cambridge, next to Cambridge Hospital, et là nous t'ai fait, c'est là nous t'ai fait trading. Uville. It's no longer. Yes. It's no longer. The sisters, very strict. Uh-huh. 7:01 you late. Wow. It was, wow. yeah. Okay. Very strict. Okay. And so you went to that program and Yes. Uville School of Nursing next to Cambridge Hospital. Then après ça, Malina Regis College. Regis College. People- Okay. yeah. Yeah. So it's throughout Regis College that you become an RN. Right? Yes, but I haven't passed the board yet, but I'm still Okay. an LPN now. Okay. All right. Okay. Well, listen. With patience, like they said, you'll see the belly of the art. Now, when you arrive here in Massachusetts, the transitions between New York and here, because I know the lifestyle was entirely different. It How was. did you get adapted? I got adapted because it was never overboard with us at home. Nous étions toujours modérés, comprendre. So
n'est pas aussi difficile. C'est plus focus sur l'école, travail, l'école, travail. We have fun too, but it's mostly school and So, work. did you get married in New York or in Massachusetts? I got married in New York In New York. at a very young age. Okay. That didn't work very well. I probably didn't even know what marriage was. Right, okay, okay. How old were you back then? I think I was 18 or 19. Lord have 18 mercy. or 19, yeah, because I'm 57. My son is 37. Yeah. Listen, don't feel bad. I was 20 years of age when I got married too, and that was my only way of getting my freedom. So don't blame yourself at all. No, Uh, experience. and you would not know it until you tried, anyways. Then from that marriage, it produces a child. Yes, Okay, it produces a child. and that was it. Well, tell us a little bit about here in Massachusetts. Your work on the field as far as I understood you are a geriatric nurse. Geriatric nurse, meaning older people generation. I specialize in that. I always wanted to help people to do just to see, and I was I was also an assistant teacher Okay. at the Dallin School in Arlington, Okay. second grade. Is that right? I did that in between. Is that You're a jack of all Dallin, trades then. Dallin School, it's still there. It's in Watertown. And Not Watertown, I'm sorry, Arlington. Arlington. Okay. Second grade. How long did you do that? 2 years. And then I passed the board Is that for right? nursing. And then, Okay. yeah, Yeah. yes. Oh, that's very nice. Yes. So what other places have you worked at besides Mass that? General as a secretary. That's it. Not too many jobs, but I love nursing. So you brought the secretary with you and you applied it here in Massachusetts still. Correct. From as a lawyer, Benjamin Right, Smith, yeah. and then I came here and work at Mass General Mm-hmm. on Gray. I think the second floor, a Gray building. I worked for a bunch of, 7 doctors Okay. for a while. Then I went to nursing school I see. while I was there. Lord, you tried life. I like You learning. tried life. Yeah. Now, as far as once you graduated from nursing, where did you start working? I think it's another place called it's in Lexington. It was Lexington Healthcare, Mm-hmm. Mm-hmm. and so I've been doing that since. Ever since. And Okay. I like it. I like it. And as life goes on, you're gonna be facing some hurdles. Unfortunately, yes. And you have recently produced a book. Yes. For those of you who are probably looking out there, it's called Justice Denied, which is not a joke at all, because this is the plight of a mother in regards to the injustice system. Sometimes we could see, based on what's going on right now in the media, with our recent president, and the games being played with the justice system is unfathomable. We have seen what the DOJ did recently in regards to Adams, who is the mayor of New York. I mean, 7 or 8 people were just, they all gave up because they said, we could not stand for this. There are still some folks who really have the guts and the integrity in life and who not accept. And sometimes I wondered why Americans are accepting this, especially when the forefathers had made provisions for this never to happen. And we see it today that the whole administrations is really in cahoots with unjust decisions, trying to override the constitutions, and so on and so forth. Sometimes we call it the land of the free, the home of the brave. Yeah, that I would admire. The land of democracy. But we have yet to see real democracy. Real democracy has no bias. There is no issue about it. Real democracy respects justice.
and we're going to talk to her a little bit more about this, the price of ineffective counsel. How did you get to that? Okay, it's a long story. I Well, can try to summarize it. you get the time to bring us up to date so that we Okay. can really understand what's going on here. The motive was mostly to educate, because in my research, now the research là, we find out que Massachusetts is number 2 in the nation of the 50 states qui condamne moun mal. Ça veut dire qu'on paquet vie jeune vie qui wasted parce que on paquet moun pas comme ça, bon moi même non plus pas comme ça. C'est dans la recherche. Et puis moi interview peut-être ça crivé petit moi moi aller là groupe moi interview maman et comme ça moi joindre c'est un Vérité sous tambour. oh my que god yes Ça ne comprend pas Massachusetts là, c'est pas ça du tout. son mascarade. So, I like the way you put it. But on connaît le Malila support group. Those are the group. Sometimes it's virtual, sometimes I go in person. Interview. Maman yo dit, oh, ou même tout, moi-même tout, oui, surtout l'opéra avocat l'État. Ça, c'est un gros sujet qu'on va parler. Là, on a un petit temps pour nous développer. Okay. Mais démarrer avec nous-mêmes de incidents qui viennent développer, qui viennent mener là. Ah bon. Bon, puis c'est pour tout le monde faire pile attention pour suivre tempérament monde. C'est pour tout le monde essayer de connaître qui est soit dette. OK. Parce que Tiffy a te dit petite moyen, you know what, maman c'est picoré si oui et papa non, il t'a dette italien. OK. Okay. Interracial. So black and white. Yeah, and it's a big deal. So they capitalize on that half the time. Il te dit, ouais, maman, c'est picoré si oui. Et puis, très peu, un petit peu de temps après, il a commencé date. Maman posté petit moyen dans Facebook calling him terrible names. OK. Derogatory, like Wow. things that I cannot say on TV. Et puis, petit garçon m'a énervé. Et puis là, sous madame nan, pour La defamation. Parce que yo l'homme non, OK. dans poste là. Qui clair. Et puis, juge là dit, how did you get that? Parce que petit moi pas gen même zami, groupe zami avec madame nan. Petit moi dit c'est girlfriend moi qui bon moi. M'bat les pas j'aime connais. Parce que faut zami en monde pour connaître ça au monde poster so. Sur le pas j'aime connais, c'est petit fille qui dit. Il dit m'te dit maman c'est gore sis, li porter papier, il dit mais ça maman poster so. Et puis c'est l'os ça qu'on y a maman dit sou pas jeter l'os ça m'a fait petit en charge ou à l'autre bagaille. Wow. Et puis c'est comme ça conspiracy a venu. Et puis ça c'est une partie de paquet de parties. Et puis public defender là ma petite m'a dit you know what mamie ou pas besoin pour avocat pas de faire. Et puis, on connaît des petites masses à évidence. No kid, nothing. Et puis, Son petite fille qui te remet avec petit garçon là, ils suivent chemin maman. Oh oui, parce qu'il y a l'autre problème. Et puis, maman le poursuivre parce que ma vidéo ça plus tard pour qui ça c'est pas mal pour le suivre parce que petite la fille les premiers ça le fait. Deuxième jour, il a pas la petite moi, il dit, you know what, my father raped me. Mam, petite m'a dit, oh, then why didn't you tell the police? Et puis il dit, because I just don't want him to go to prison. Et puis ça c'est une, it's all in the book. OK. N'a pas prendre pile le livre là, c'est pas parce que besoin vendre le livre, c'est bientôt, mais nous voulons nous apprendre s'il arrive, il arrive petit moi, il arrive nous toutes. Trust me. Ça c'est Parce que une méthode de l'éducation. So, et finalement, l'hypothèse plainte là fait qu'on est que petit garçon a fait qui ça? Oh, l'hypothèse plainte là parce que les mauvais dans le jeune petit moi.
Oh oui, li kite Kylie New Hampshire, li kou al rete nan ti petit ban nan Kylie. Et petit ban tou fon erreur, pas de faire ça pas connaît. Vous comprenez? Bien que nous toujours parler, mais les pense que c'est juste venir faire une semaine. Et puis là, regarder le 2 semaines, 3 semaines. OK. Et puis, tout était, et puis, quand il y a l'heure, il va diagnoser avec une big disease. Tifia. Tifia. Like breast cancer. Et puis, quand il y a l'heure, les mamans, petite m'a dit, you know what? I'm 31. I'm 20. They were 29, but it's at 31 the trial occurred. Petit m'a dit, no, I cannot take care of you. You have to go home. Quand il y a maman dit petite Lia, I will only take you under one condition. You have to get him arrested, so I know you will stop coming from New Hampshire to Boston. Yeah, so I know you stop that. And that's how it all started. L'autre dossier pas monsieur à côté maman, est-ce qu'il était campé? Il campé parce que quand il y a eu une mettre en charge criminelle. Ça, c'est un bagage civil. Okay. Defamation of character is civil. And whenever something criminal comes, civil stuff takes the back burner. The back door, right. Yes. And that's how the whole thing happened. But it's So what did she bring as an accusation? rape, assault. Rape and assault. Rape and assault. Yes. Two biggies. OK. On nous entre kounya là dans reste procédure yo. Okay. Pour nous voir comment développer. So tell us the rest of because I had stopped you earlier from unfolding the rest of the story. Go ahead. Rape and assault. There was a big car accident, and while they were together, and my son was driving, and so she, of course, sued my insurance. I carried the insurance because I carried them. So she got whatever, but well deserved because she was injured. She had about 14 stitches. So well deserved. She had to get it. She had to do it. So that I have no problem with. Your car accident law, and I'm gonna show you. I'm gonna send you something on your email. Okay. When we're done here. Your car accident law, you dis c'était assault là ça. I have proof. Wow. Yes. And do you know how I got proof? The defense lawyer was 84, Okay. 85. He may have been demented. I don't know. We were never supposed to get these things, but we got them. And then, as for when they arrested him that day, we got the medical record. It appears that but it's all God's doing because he was innocent. It looks like there should have been a clerk at the court to redact and like personal stuff and things like that. They all made a mistake. It was a domino effect. Okay. It comes from here, from there, from judge, from everybody made the mistake. Yeah. Yes. And God did it. And it appears to that they didn't know if we could read medical records, if we understood anything. I see. So at the trial, the first of all, the prosecutor say they push this girl was mentally retarded with an IQ of 139. And to be mental, they think we don't know anything. They think black people are dumb or something. Yeah. And you know, if you Google or read anything, it will tell you to be mentally retarded. It's solely on IQ. And it has to be less than 70 to be intellectually disabled. Right. She had double that, 139 almost. So she's no way. No, she's borderline genius. And then so at the trial, they deceived the jury because they impounded or sealed the medical record in question, the February 3rd record. And that was never questioned by... No, once it's sealed, you cannot talk about I it. see. The mistake the judge made, the judge only sealed it for the defense. And I'm going to show you, and you're going to be falling out of your chair. Okay.
she impounded it or sealed it only for the defense because she allowed the prosecution to use the very same record she impounded for the prosecutor to bolster his case to win. bias. Bias, unethical, Yes. illegal. Right. And I have all that. I have to send you these things. I haven't done it yet. I have to send it to you. You have to So you are the mindset behind this whole. They did it, and Yeah. it's almost like I was there. Okay. But realized that the conviction occurred before I started reading it. I see. It looks like my son started reading, but seen lies and gave up, which was a big mistake. And after the conviction, I see the lawyer shaking, the defense lawyer. I was in the courtroom. I see they were all uneasy. I'm like, oh, comment il fait? Trembler comme ça, ça il fait. Oh, okay, m'bral jeune. M'bral commence à lire. It was 5,000 pages, the transcript. I read 100 pages a day. And then 4 months later, I found everything. It's a pure miracle. Now, between you and your attorney, how was the relationship? The relationship was good, but I have to tell you, they kept, once he lost the case, he was convicted. Now he goes to prison. For how long? Well, they gave him 7 years. Okay. So he's in prison. So now I hire paid lawyer. And I'm paying. The lawyer lied to me. Yes. And c'est un lot bagay m'vle an stay peuple là. N'importe moun n'a hire, si c'est lawyer, doctor, check credential yo. Moi, la première fois que je hire lawyer, je ne connais pas pour défense. Ouais, c'est la vie, c'est live and learn. Parce que son ami qui fait venir. So I was trusting. Lawyer dit, I've done appeal before, but it was civil appeal, not criminal appeal. That's totally different. Okay. Yes. Okay. Et puis, il prend l'argent, il prend $15,000. Et puis, il faut matcher en guise pour lui faire un bagage qui est motion for a new trial. Là, il faut un brief. Brief is done mostly for civil stuff. So, miserably failed my son. He failed them. And I took him to mediation. At first, I was civil. I said, you know what? I need my money back. He said, no, I work hard. I said, okay. I filed the thing. Complaint, yeah. And guess what? They told him to give me $15,000 back. I got $15,000. Wow. I have every penny back. He complained. He said, well, I'm going to appeal this. I said, you know what? He said, I wake up early. I gave him the check. I said, okay, take $2,000, give him my check. And then he handed me a check. That's not all. I hired more lawyers after that because it was a mess. Three judges said, you, sir, were ineffective. But moun yo vraiment pas vle di ineffective là, c'est defense public defended là. Parce que depuis yo di moun sa ineffective for you reverse the verdict. Do you know what happened to? Le condamné moun Massachusetts. No seulement we second in the nation that they wrongly convict, particularly on rape. My son was convicted on no rape kit. Although that has been done, but a law, you pass on law on 2020, I believe, que you wagan pil moun ki bay manti. Yo di pou condamné moun konya forget rape kit. And then in his case, there wasn't such thing. A year later. Okay. So we're still on appeal. But it's terrible. The ordeal, it was the worst ever. Yes. So, ou gen deux éléments qui do là. Un, ou gen élément à savoir que ou son maman qui était un souci immense, mais ou te développé connaissance qu'on gagne tout. Yeah, that helps a médical qui t'a aidé à comprendre la situation. Et vous décidez, vous avez venir faire un peu l'étude tout
Parce qu'on a parlé de 500 pages. Pour aider. Dans la langue qui parle 5,000, encore. yes. My So, God, yes. faut vraiment assidu avec lui-même. Mais finalement, est-ce que je n'ai un avocat, au début, je n'ai un avocat qui vraiment a maintenant dans le chemin de victoire là? Yes and no, because whatever, well, we're still in appeal. Like I say, we have to go to the higher court to get somewhere, to get the name cleared. But the only thing too, ça qui passé, c'est que je viens employer l'autre avocat. Je paye like 18,000 between the two of them. Kounya y ale, yo fait job yo. Balde yo, non? Yo fait job yo. Mais c'est toujours dans supérieur côté là. Et on connaît comme si c'est un blue code, son code. Et même avec bagay policier, yon pas contre l'autre. Là c'est un juge qui joue nos bagay dans même côté là. L'autre juge a vu comme ça. Kounya pour me commencer gon bagay pour me dire. The February 4th record c'est 5 pages liées. Là les Beth Israël, il dit ça, il fait tout bagay. Nurse yo ple déposer la question. He said, oh, there was no complaint of sexual assault. No. And I have them. I'm going to send them to you as soon as we're done here. No complaint of sexual assault. No. And she says, I'm comfortable. I'm happy in my relationship with my partner. Wow. Do you know what? Jury a pas jamais bagay sa yo. Juge la impound it. Impounding means sealing. Bon, c'est So, vérité, ça va jamais faire surface. vérité ça pas jamais et yo fait connaître que moun qui vient ouais que avocat est incompétent dit que ça que pas de jamais de gon trial. Go back to the pre-trial conferences. He was supposed to bring this up and say, you said this is that. I want this dismissed. Il va jamais dire Il ça. va jamais passer. So, le finito, there were 14 jurors, and then en cas que c'est au monde malade, après ça, leaving 12 jurors. So that's one thing. Et puis, il n'y a pas pendant 9 jours, the trial, il n'y a pas jamais February 4th record because it's impounded on the first day of trial. But the worst thing is, et ça que fait le reporter juge là, by CDC, il n'y a pas fait rien. Et puis le reporter juge là, by supervisor judge. Juge là, 64 ans, retire. Yo well, mais il pas diminué, mais well. So, Et puis, bon, voilà. gagne un kachamimi. Something. Côté que, entre eux, même là que fait erreur, essayer de cacher lui. Yes. Et puis, il finit qu'on est là, c'est l'autre monde qui est une victime. Quand il allait dans le livre. Okay. And I m'a poussé le pied devant. Okay. Yeah, this thing has to be told. The story has to be told. They need to be exposed, embarrassed for what they are, for the dishonest group they are. Tant qu'on va pas faire dans la guerre. En conclusion, qui côté courrier et qui chemin de délivrance qui est dans la route là? Bon. Côté mieux, c'est que, puis la va sorti, non le pas clair. Chemin de délivrance, c'est que nous devons appeler encore. Et Innocent Project embrasser qu'est-ce là. Et yo même, do you know, on l'autre bagaille qui ont l'autre problème, qui ont hurdle. Depuis, dire ou bien, avocat pour secrétaire, who's your lawyer? Okay. Who's your lawyer? They're gonna get to them. If I pay 18, they're gonna pay them 50. And that's where we are today. Parce que, et puis qu'on a malé un côté qui relait Integrity Review Board, son office qui revisait wrongful conviction. OK. Malé là en 2021. Okay. Il a accepté qu'est-ce là. Petite là fait application, il va y aller. Il a dit, oh, you know what? You have to fill out another application. Quand il y a avocat m'employé, fill voyez application by petit là. Fait le ciel. Et puis voyez le avocat back. Do you know what? In 2021, the first application went. 2022, they requested a second application. Integrity Review Board. 2 years later, 2024, they sent us a letter. Say, you know what?
I'm sorry to tell you the applications are not signed. I'm going to send you that too. So, you pas quand même by un menti qui straight. You see the application, and I have both signed application. You pas connaît que si m'kebe tout record, ça me voyait? It's all in the book. I hope people read the book. Pas juste acheter livre là, lire tout. Parce que you're capable de tirer un pile leçon. Ah, Justice wap Denied, tirer leçon. as shown on the screen, is certainly a book which I hope and pray someday will turn into a documentary pieces, and we will certainly be working on that because that becomes a tool for the people of color's community to learn how the system is really doing us wrong. Justice Denied, the price of ineffective counsel. Alors, moi, qu'on veut laguer dans le titre là, la chala sous mauvais avocat, Oui. mais il y a les mauvais juges tout là. Oh my God. She was the... c'est lui qui orchestrated the whole thing. He deceived the jurors because she impounded the lab results. Tifian dit que petit peu de alcool. You keep better witness que blood test. Blood test doesn't know color, and we all know. They did a blood test, and I have it. I'm gonna send it to you. Negative for alcohol, ETOH, Negative for drugs. and then they did a urine to look for drugs, amphetamine, cocaine, marijuana, everything negative. You have to see this. Moi, regrette que pas de mettre parce que pas mettre medical record Oui, dans un oui. livre. Parce que medical record c'est private, il y a HIPAA, gon loi comme ça. Mais les livres là c'est bien, mais moi regrette que nous pas ka wè bagay yo, mais monsieur ça nous pral wè li parce que faut monter yo. I would have taken forever to talk to Claudette Cupidon. But this is a document that is very important for you to have. So, the young man is coming out soon. So, and when he comes out, he'll be very involved in his defense. Wow. Now, he had paid the there. time. So the time has come. Almost This 6 is years. okay. After 6 years. 6 years. Of Now wasted- the other fight that he's gonna carry on is to do what? The other fight is the appeal to get this reversed. Okay. Okay. Because now the lawyer died. The defense lawyer died. And oh, by the way, there are two things. I know m'konnen pa ka di tout bagay jeudi a. This occurred at the Superior Court level at Pemberton Square in Boston. Moi, mal tombe son un bagay que un group of lawyers and judges from the Superior Court. Okay. So, a trial by the Superior Court and a group of lawyers and judges wrote something about this, how to investigate. Defense lawyer pa invest, li gen $1,000 pour te hire a private investigator. Et si wal gade nan Google wap wè, a private investigator can make or break a case, a criminal case, Sure. or even any case. Yes. It's the knee jerk of Okay. investigation is the knee jerk of any trial. Okay. Okay. That's the basis. It's not even anything complicated. It's the basic you have to do. He failed to he skipped all the steps. He lynched my son. Okay. He railroaded him. I get you. Yes. Yeah. He skipped investigation. He was supposed to hire expert. He didn't hire. They gave him $4,000. He didn't hire experts. He just took my son and brought him to prison. He was a D4. He could have been demented. I don't know. So that's the reasons why you are saying that Oh no, I feel ineffective counsel. enough is enough. Has Yes, because he's the reason. Because if he advocated for my son, the judge, if there was an expert or
there, or even a private investigator, the judge would not have been able to do this. Let me ask you a question. I'm quite sure people who are listening or watching at the moment. Yes, and maybe some of them might have the some of them might be going through it. Hell of a lot. Yes. They may not have the expertise that you have obtained. Have you considered doing group sessions? Yes. I have to do something Okay. to help anyone, not just Haitian, but help. Because this happened to my own son. Only one son. Who's very nice. I mean, tout maman pral di petit yo nice, mais petit moi c'est bon ami. M'kon tout bagay. He told me, Ma, don't worry. Everything should be not guilty, not guilty. But little did we know that judges would do something to hide the lab results. Is exonerating. Was sufficient to exonerate him. Yes. And guess what? Goume. Lawyers know you pay kunya you demand an evidentiary hearing. Guess what? Dia écrit li dit ou doit deny your evidentiary hearing. Ça veut dire Dr. Bush nou silence nou pour nous pas parler parce que evidentiary hearing n'a pas. Et puis après ça, juge a dit mais ouais, let's do it, give us a date. Kounya, deux juifs. Et sont juifs, tout qui fait mauvais bagay là. I know. Et ordinairement, nous-mêmes, peuple haïtien, quand on a la question de avocat juif, c'est comme c'est paix l'éternel. Please. OK. Kounya là, ou comme ça avocat yo fait? Yo prend February 4th record là, yo dit, many assault, c'était 14 stitches. Assault, c'est un car accident. Oh, by the way, Monsieur Sanon, vous connaissez qui ça encore? Prosécuteur là, remercier juge là le dernier jour là. Les remercier juge là, il dit, I want to thank the court, prosécuteur là, oui? I want to thank the court for giving me leeway. Qui côté leeway que pour le faire avec court? Justice. Il pas match favoritism. Favoritism or leeway, c'est first step of corruption in court. On connaît que tout le monde gen moun pa yo, gen ceci cela, mais ou pas qu'à prendre justice là, fourrer dans table et puis on fait favoritism. It's not right. Et puis bien que c'est Moussa qui fait le fire tout. Le fire il était dans Boston Globe. Yo et ben pour que ça seulement non. Mais nous t'a pas reporté bagala là integrity review board là. Nous dit did you know your prosecutor thanks the judge for leeway? Nèg la dit do you have that? I said I'm gonna send it to you tomorrow. Même semaine dans la Boston Globe, juvenile, the head of juvenile is fired. He's no longer a prosecutor. Claudette Cupidon. Moi, ouais, qu'on est là qui côté prend courage. Moi qui côté. Bon Dieu, non. Yeah. Bonne force. Moi comprendre ça. Ouais. Faut que moi dire au suivi de entretien ça me gagne là. Il y a un pile mère de famille qui va les crimes. Qui va prendre contact avec moi. Madame, on t'a fait interview avec lui. Je suis capable de prendre contact avec lui. Si c'est permis, m'a partager information ensemble avec nous si jamais nous avons besoin de la nécessité. Parce qu'il faut qu'on graine qui passe par tunnel là pour qu'on chemin vérité pour qu'on vienne éclairer nous-mêmes dans le futur. Yes. Oh, they can have my number. Listen, I am so happy and thrilled that you came in today. It's a pleasure. And amazingly with a joyful face and telling how you fought the system. You went to the lion den and you are coming out soon. And the battle is not over. No, bye. And you want to share this with the world. Yes. Thank you so much for coming in. Thank you. Okay. The pleasure was mine. All right. Thank you so so much, my dear. God bless you. Voilà, mesdames et messieurs. Ainsi profite notre spécial à l'émission Tête à Tête, accompagné de Claudette Cupidon. Prochain invité nous que nous allons gagner là, c'est par Cam Sendia. Nous allons parler dans l'autre aspect, dans l'autre activité, dans l'autre culture.
Cependant, livre ça, procure de lui-même, ou besoin dans Amazon, et vous avez besoin n'importe information de Madame Silassa, c'est pas la dernière, non? Parce que nous-mêmes, nous faisons et radio et télévision, nous avons certainement assuré nous que nous sommes capables de gagner des entretiens avec Claudette, qui est capable d'aider le public là, parce que malheur au monde, c'est malheur tout le monde. Même j'ai bonheur au monde tout, doit bonheur tout le monde tout à la fois. Toujours aimé nous. Et m'a dit station ça, merci en pile. À la prochaine. C'est déjà comme ça, non? Very nice. Wow, what a pleasure. Hi, my name is Eddie Jules, CEO of NECTN, New England Christian Television Network. Please tune in for a dose of the word to get your day started. Live with your soul filled with the news of the day. See what's happening in the community with tips from healthy eating to fitness moves to keep you in tip-top shape to handling your finances and make smart money moves, plus a whole lot more. Join us on Apple TV, Amazon Fire, Roku TV, Chromecast TV, Android TV, Facebook, YouTube, Vimeo TV, iOS and Android devices. And look for us on Instagram. NECTN is here to take you to the next level.